আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আবারও বিরতি পর ফিরে আসছি। আমরা আলোচনা করছিলাম বসনিয়ার সামাজিক আর্থসামাজিক অবস্থা এবং ইউর সাথে এর সম্পর্ক নিয়ে, এবং আমাদেরকে বলছিলেন ডক্টর কালানিচ বসনিয়া থেকে। তো আমরা আসলে যাব আমাদের স্টুডিওতে থাকা গেস্ট ডক্টর শামসুল করিমের কাছে আমাদের পরবর্তী কোশ্চেন নিয়ে। ডক্টর কালানিচ, উই উইল বি আস্কিং দ্য নেক্সট কোশ্চেন টু আওয়ার গেস্ট ডক্টর শামসুল করিম here. We will be hearing from you as well, because for this question, and the question is actually the cohesion, to establish cohesion between the communities or ethnic groups in Bosnia. So, to avoid, what the situation that has happened in Bosnia in the 90s, and we are actually at present going through the same situation as well, because there's tension is there, and the tension is building up in Kosovo, the overall in the Balkan region. So in order to minimize that, the cohesion between the ethnicities is very important. So I would like to hear from Dr. Samsul Karim, from you, from the socio-political perspectives, how this can be achieved. Thank you very much. At the very outset, I would like to sorry for late attendance. I stuck in that traffic, that's why. So এখানের মধ্যে বসনিয়ার বর্তমান যে কন্ডিশন, সেটা একটু ভেরি কমপ্লেক্স সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন বলেন। কারণ হচ্ছে ওখানে সার্বরা চাচ্ছে তারা অনেক বেশি এই পাওয়ার গ্রেড করে, তারা অটোনমি চাচ্ছে, এবং তারা ধীরে ধীরে সেন্ট্রাল থেকে সরে যাচ্ছে, যেটা ডায়টন এগ্রিমেন্ট, অ্যাকর্ডিং টু ডায়টন এগ্রিমেন্ট there was a central government here which control the budget, legislative things and other things and foreign relations. তো তারা প্রথম যেটা করলো, তারা মিলিটারি থেকে সরে গেল আগে 2021-এ। এখন তারা যেটা করছে, তারা লাস্ট কিছুদিন যাবত তারা ইয়েতে সরে গেছে, কি বলে যে লিগাল আসলে, দ্যাট মিনস সেন্ট্রাল যে কোর্ট আছে, কোর্টের থেকে তারা সরে গেছে, তারা সেটা মানবে না। আর অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা বর্তমান যে ওখানে সুপ্রিম পাওয়ার হচ্ছে আপনার ইউএনের যে রিপ্রেজেন্টেটিভ, হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ, সে সুপ্রিম পাওয়ার, তাকে তারা ডিফাই করছে, তারা মানছে না। তারা বলছে যে সে ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত না। এটার কারণ হচ্ছে তার অনুমোদনটা অগাস্ট 2020 তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছিল। সে হচ্ছে যে আপনার খ্রিস্টিয়ান স্মিথ, 2020 তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছিল, কিন্তু সার্বরা তাকে অ্যাকসেপ্ট করে নাই। এর মূল কারণ হচ্ছে, অ্যাকসেপ্ট করার কারণ হচ্ছে যে চায়না এবং রাশিয়া তাকে অ্যাপ্রুভ করে নাই। তো এটার অনেকগুলো কারণ আছে। অন্যতম কারণ হচ্ছে তার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ক্রোয়েশিয়ান ফেভার্ড, এবং সে আসার পথে যতগুলো কাজ করছে, যদি সে নিউট্রাল থাকার কথা ছিল, কিন্তু সে নিউট্রাল থাকে না, সে ক্রোয়েশিয়ার প্রতি কাজ করছে। তো আমরা যদি সংক্ষেপে যে পুরো বিষয়টা বলি, এটার কারণে ইন্টারনাল একটা পলিটিক্যাল টেনশন তৈরি হয়ে গেছে লাস্ট 3 ইয়ার্সে, এবং এটা যেভাবে চলে আসছিল 1995 পর থেকে, সেটা পর্যায়ে এখন আর নাই। আর আমি যদি পলিটিক্যাল সাইড থেকে আপনাকে বললাম, তো ইউ এখন একটা চাচ্ছে যে ইউ যে মেইন যে এজেন্ডা, ইউর মেইন এজেন্ডা হচ্ছে ইউ একটা তার স্টেবিলাইজেশন একটা প্রসেস তৈরি করছে। ওই স্টেবিলাইজেশন এগ্রিমেন্ট অনুসারে তারা স্লোলি বসনিয়াকে ইউতে মেম্বার করবে, যেটাতে আপনারা জানেন যে 2016-এ তাদেরকে তারা ক্যান্ডিডেট ছিল, এবং বর্তমানে 2022-তে এসে ক্যান্ডিডেট স্ট্যাটাস দিছে। তো ইন দ্য প্রসেস তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি এটাকে স্টেবিলাইজ করতে হয়, একটা মাত্র হচ্ছে কুইকলি ইউর মেম্বার করা, এবং তারা সেদিকে যাচ্ছে। তো এর মধ্যে তারা কিছু শর্ত দিছে, এগুলো বর্তমান যে এখন যে প্রেসিডেন্ট, সে ক্রোয়েশিয়ান ক্রোট, তো সে ক্রোট হওয়ার কারণে সেও চাচ্ছে এগুলো কুইকলি অ্যাচিভ করে মেম্বার হতে। আর যেটা চাচ্ছে আরএস চাচ্ছে তারা মূলত সার্বিয়ার সাথে মোর ট্যাগ হয়ে যেতে। এখানে অনেকগুলো বিষয় আছে, একটা মাত্র পলিটিক্যাল সলিউশন হচ্ছে এখানে। ইকোনমিক সাইড যদি বলি, ক্রোয়েশিয়ার আনএমপ্লয়মেন্ট রেট হচ্ছে অ্যাবাউট 15%, তার মধ্যে ইয়ুথ আনএমপ্লয়মেন্ট রেট হচ্ছে প্রায় 33% ক্রোয়েশিয়া। যদি এটা উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ, কিন্তু তার মধ্যে থেকে ক্রোয়েশিয়ার আপনার যে বসনিয়ার 3টা গ্রুপ, এর মধ্যে থেকে সবচেয়ে পলিটিক্যালি ডে বাই ডে উইকার হচ্ছে মুসলিমরা। আপনারা জানেন পপুলেশনের 52% ইজ মুসলিম টোটাল কান্ট্রি, কিন্তু তারা পলিটিক্যালি দে আর নট ব্যাকড। যেমন সার্বিয়া কর্তৃক ব্যাক বাই দ্য সার্ব, ক্রোটরা ব্যাক বাই দ্য ক্রোয়েশিয়া, বাট মুসলিম নট ব্যাক বাই এনিওয়ান। আর যদি আমরা যদি তাদের ইকোনমিক টাইগুলো বলি, তাদের ইকোনমিক টাই 72% হচ্ছে ইউর সাথে। তাদের এক্সপোর্টের 72% যায় ইউতে।
এবং সেটা মেজরিটি যা জার্মানি বা ইতালি সেদিকে, আবার ইম্পোর্টও হয়তো ওদের মেজরিটি ফ্রম ইউ থেকে, মেইনলি ফ্রম দ্য ইতালি। তো এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইকোনমিক টাইজ এবং পলিটিক্যাল টাইজ একটা বড় একটা রিলেশন আছে, কিন্তু এই রিলেশন ক্ষেত্রে ইন্টারনাল যে পলিসি মেকগুলো সেগুলো বসনিয়াতে বর্তমান মুসলিমরা উইক হয়ে যাওয়ার কারণে গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইজ উইক। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উইক হওয়ার কারণে যেহেতু তিনটা সেপারেট আছে, সার্বরা তারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তাদের অটোনোমালি তারা করে, রিপাবলিকাতে তারা তাদের পলিসিগুলো তৈরি করে, আবার বসনিয়া এবং ক্রোটা এবং মুসলিমরা তাদের মানে আপনার ফেডারেল যে বসনিয়া হার্জেগোভিনা ফেডারেল যে ইউনিয়ন আছে সেখানে তারা নিজেদেরটা তৈরি করে, আবার ব্রোকো ডিস্ট্রিক্টেরটা তাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আবার তাদের তারা অটোনোমাসলি তৈরি করে। ফলে এখানে কোনো সেন্ট্রাল কোনো পলিসি নেই। কারণ সেন্ট্রাল শুধু তিনটা জিনিস, একটা হচ্ছে যে বর্তমানে বাজেটটা সেন্ট্রাল, ফরেন রিলেশনটা সেন্ট্রাল, আর লেজিসলেশনের কিছু অংশ সেন্ট্রাল, কিছু সার্বরা তাদেরটা সেপারেট করে ফেলছে, তারা বলছে আমরা এটা ফলো করবো না। আর ফলশ্রুতিতে আপনি যদি এককভাবে বলেন সেক্ষেত্রে তাদের পক্ষে কোনো একটা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করে সেটা পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করে ইকোনমিক ডেভেলপ করা, এটা ইজ কোয়াইট ডিফিকাল্ট। Thank you. Thank you, Dr. Samsul Karim. Dr. Mladić, we were talking about establishing the social cohesion between the three ethnic entity in Bosnia, and Dr. Samsul Karim was saying that since what you have said actually before, that although there is a government, but because of the representation from the three different ethnic groups, there's different interest, and so, which they are actually trying to implement in their own way. And that's actually creating the division and prohibiting the cohesion among the communities. And also the current UN representative that has been installed from 2020, Christian Schmidt, who has not been ratified by the Republika Srpska, and also the mostly the Republika Srpska, they haven't ratified him because he wasn't supported by Russia and China. And that's the main problem. And also Mr. Christian, sorry, just to interrupt here. So he doesn't have to be ratified by Republika Srpska at all, but he's not accepted. That's what I'm saying. Yeah, sorry about that. I didn't not ratify. I mean, I didn't want it to matter. Yeah, they did not accept him, and also some of his action actually created. And I would say that an unhealthy environment there, because he showed clear bias towards the Bosnian Croats. But that actually angered the Serbs as well. So he said that these things also actually playing a vital role, not being able to bring cohesion among the communities. What do you think? Yeah, you have that part when it comes to this high representative in Bosnia and Herzegovina that is, according to some of the local politicians, that he is Croat biased, and that he's trying to impose the certain laws or changes of the laws in, let's say, in line with the Croat politics in Bosnia and Herzegovina. This is something that is, but the major question here is not about when it comes to the Bosnian Serbs, why they do not accept him. So it is not related to his imposing certain laws when it comes to the Croats, because he imposed the laws only within the federation, which is Bosniak or Muslim Croat entity. So this is something that they didn't at all influence over the RS entity. When it comes to the Republika Srpska, he actually, according to the Bosniak politics, he didn't do anything. So he has previously the law on criminalizing the genocide or denying the genocide in Bosnia, that is imposed by his by previous High Representative Valentin Inzko, but Milorad Dodik is constantly negating that one, and Christian Schmidt didn't do anything when it comes to that law or improving the law. When it comes to the decisions that he made, he actually abandoned the law of Republika Srpska that undermined the state law. So this is something what is so.
And then a high representative wanted to publish that one, and Republika Srpska official gazette, they didn't want to do it. Rather, they published the new law adopted by Assembly of Republika Srpska entity, and they published that one instead. Like they will not publish the laws imposed by high representatives. So this is something. But when it comes to your major question, when it comes to this, I want to point out something. So nothing happened in Bosnia during the 90s. And it is very important to use the correct terminology. So it occurred in Bosnia and Herzegovina. It was committed a crime and a genocide in between 1992 and 1995. And the terminology, like it happened, so the car accident happens. This was something that was planned in advance, that was the part of the politics, that was the part of the ideology that has been implemented, fully implemented in Srebrenica. It started in Prijedor in 1992. And it lasted for almost 4 years and ended up with the genocide. And this is something that has been the part of the ideology, the part of the greater Serbian politics. And the major problem here, why it is not globally acknowledged, is because the target of that greater Serbian politics, or that politics in the 90s, were Muslims. So this is the major thing. Why the international community didn't intervene for almost 4 years? Why they didn't stop the Bosnian War? Because the weakest part in that constellation were the Bosnian Muslims, or Bosniaks. So once the Bosniaks or Bosnian Muslims started to free the whole territory, the occupied part of the territory of the state, sovereign state of Bosnia and Herzegovina, Republic of Bosnia at that time, actually the international community intervened and they organized the Dayton negotiations. And all the problems today we have in that line, or in that context, because it is not acceptable for the Europe or European Union to have Muslim majority state. And the Bosniaks are majority within the state. So according to some presumptions, or if we want to go back to the 2013 population census, there are more than 50% of Bosniaks. But according to some estimations, there are more than 65% of Bosniaks in Bosnia. And this is something that is the key and the essence problem when it comes to the establishing a functioning state in Bosnia and Herzegovina. Why? Because international community wants to negotiate with the genocide deniers on the circumstances how the politics should be conducted in Bosnia. And they want to negotiate with the proponents of joint criminal enterprise politics in Bosnia. What are the conditions under which they will not leave the Bosnia? Yeah, So thank you. it means, Yeah, sorry. Thank you, Dr. Collins. Actually, we got the main point, and that's a very good insight that you have given. Actually, you rightly pointed out nothing happened. It was premeditated. Definitely, it was premeditated, and we know in past 1,000 years there's 11 genocide in the Balkan area, and mainly target was and the main target was the Muslim. So yeah, we know that, and obviously this has to be voiced to the
international community, which hasn't been done actually effectively. So what I would say that you rightly said one thing is that the weakest party was the Muslim, and still they are in Bosnia, and still they are, although Muslims are the majority. And to avoid this, my question was the social cohesion, but you can achieve cohesion when you can actually look eye to eyes with the other parties, and that means that you have to empower yourself. So what the Muslim, I mean, there is like precedents and stuff that obviously the Bosnian Muslim presidency do control the Muslim lives in there, and what they are actually doing to empower the Muslim youth and in general the Muslim population over there. So they have the confidence. Yeah, but you also have to understand the Bosniak or the Bosnian Muslim politics here in Bosnia. So it is very much divided when it comes to the politics itself. So it is divided into many political parties that try to seek the power and try to gain the power of the position. Bosnian presidency has a collective organ or collective organization has some, let's say, jurisdiction. But when it comes to the one member of that presidency, for instance, from any ethnic group, it has no that much authority or has no that much power. So it is rather representative when it comes to the role and position that the Bosnian presidency has. It has just one single very strong authority. It is nominating the president of Council of Ministers or prime minister in Bosnia. So this is the true power, and it coordinates the international politics. But it is run through the Ministry of Foreign Affairs. So this is something that is actually that state-level structure is not enough strengthened by Dayton Peace Agreement, that you don't have that much authority. Rather, the majority of the power lies on the entity levels. So they have much more money, they have much more power when it comes to the certain things. So if you, for instance, compare the state level, all institutions, they have I think this year, 1.4 billion Bosnian marks, which is around 700 million euros. And this is something that is, at the same time, the entity Federation of Bosnia and Herzegovina has 7 billion budget for its institution, which is 3.5 billion euros. So this is something that shows where actually the real power lies when it comes to. So the Bosnian level or state institutions, they usually ratify what entities that they are, well, let's say, arguing for. So we need to strengthen the state institutions in order to I mean, sorry, I would like to stop you there, Dr. Mladić, honestly, because my question was doing it as a micro level, not as a central body. But I would go back to Dr. Samsul Karim here, who is very, I mean, he's an expert in entrepreneurship. So in that point of view, I would like you to address this question. In Bangla, please. In Bangla. So if যদি বাংলা যদি বলি আমি বসনিয়ার যেটা বললাম শুরু করে একটা জায়গা থেকে যে ওদের আনএমপ্লয়মেন্ট রেট থেকে শুরু করে আমি যেটা বললাম the unemployment rate in Bosnia is about 15%. It's quite high. And at the same time, youth unemployment rate is 33% and above. So it's also quite high. তো এখানে যদি আমার কাছে যেটা টোটাল বসনিয়ান সিস্টেমটা যে বর্তমান চলছে, গভর্নমেন্ট ইজ উইক, ফেডারেল গভর্নমেন্ট, আই এগ্রি উইথ দ্যাট ডক্টর আহমেদ, দ্যাট ফেডারেল গভর্নমেন্ট হচ্ছে উইক। এই উইক ফর্মেট গভর্নমেন্টে যদি মূলত পলিসিগুলো তৈরি করবে
যে রিপাবলিকাগুলো আছে মানে ফেডারেশনটা ইউনিয়নগুলো দুইটা সেপারেট এন্টিটি ওরাই করবে। কিন্তু এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রথম কয়েকটা ক্ষেত্র আছে। এন্টারপ্রেনিউরশিপের 6টা এরিয়া আছে যার মাধ্যমে আমরা একটা বলি যে ইকোসিস্টেম। তার মধ্যে একটা বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে গভর্নমেন্ট পলিসি, ফাইন্যান্স, এই সমস্তগুলো। তো মুসলিম যে মেজরিটি জনসংখ্যা আছে সিস্টেমেটিক্যালি, আমি যেটা মনে করি সিস্টেমেটিক্যালি এটা তাদেরকে উইক করে ফেলা হচ্ছে। এটা শুধুমাত্র যে এটার মূল কারণ যে মুসলিম যে পলিটিশিয়ানরা আছে দে আর উইকার বর্তমানে, এবং একসময় তারা লিড করছিল বসনিয়া হার্জেগোভিনাকে, বর্তমানে তারা লিড করছে না, বর্তমানে কোর্ট লিড করছে। এটা আমি বলছি না যে সেন্ট্রাল তো 8 মাস প্রতি 8 মাস অন্তর অন্তর এটা চেঞ্জ হয় সেন্ট্রাল যেটা, কিন্তু যদি ফেডারেশন লেভেলে যে ইয়েটা আছে বসনিয়া হার্জেগোভিনার জন্য, সেখানের মধ্যে যে প্রেসিডেন্ট যে নির্বাচিত হচ্ছেন এটা এবং তাদের যে পলিসিগুলো তৈরি হয়, তাই এই পলিসিগুলো বসনিয়াকদের সাপোর্টে না, এগুলো মোস্টলি বর্তমানে প্রেসিডেন্ট হচ্ছে কোয়াডদের সাপোর্টে। এটা হলো একটা বিষয়। সেকেন্ড একটা বিষয় হচ্ছে ওখানে মুসলিম জনগোষ্ঠী যারা আছে তারা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ওয়ার্কিং লেভেল, এবং ফর্চুনেটলি একটা হচ্ছে সেখানে মিডল রেঞ্জ ইন্ডাস্ট্রি খুব স্ট্রং বসনিয়াতে। তাদের মেইন হচ্ছে তাদের ইন্ডাস্ট্রি, এগ্রিকালচার অনলি 6% তাদের ইকোনমিতে। তারপরে সেকেন্ড হচ্ছে প্রায় 28 to 30% হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি, এরপর সার্ভিস সেক্টর। তো এখানে মুসলিমরা মূলত মিডল রেঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে, মিডিয়াম রেঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিতে মুসলিমরা কাজ করে, এবং তারা ওয়ার্কিং ক্লাস বেশি। যে পর্যন্ত না তাদেরকে একটা আপনি এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট করতে হলে কি সাপোর্ট দিতে হয়, এই সাপোর্ট দেওয়ার মতো শক্তিটা সেখানে নাই। তো মুসলিম পলিটিক্যালি মুসলিমরা উইক হওয়ার কারণে এখান থেকে মুসলিম কান্ট্রিগুলোকে তাদেরকে এম্পাওয়ার করতে হবে, তাদের সাপোর্ট দিতে হবে। আদারওয়াইজ যেটা আমি যে ব্যক্তিগত আমার মত হচ্ছে সেখানে আরও সিরিয়াস একটা ক্রাইসিস আসছে, যে সিমটমগুলো দেখাচ্ছে সিরিয়াস একটা ক্রাইসিস আসছে, যেটার থেকে ওভারকাম করতে হলে মুসলিম দেশগুলোকে, বিশেষ করে শক্তিশালী মুসলিম দেশ ওআইসি বা এরা ইনভলভ হতে হবে। ওআইসি বর্তমানে ইনভলভ না টোটালি, মুসলিম দেশের মধ্যে শুধুমাত্র তার্কি সেখানে ইনভলভ আছে। তো কারণ তার্কি সেখানে এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্ট দুটোই আছে, তাদের স্ট্রাক বেশি, এবং তাদের প্রিভিয়াস হেরিটেজের কারণে, তাদের সেখানে শাসনের কারণে তারা সেখানে ইনভলভড। তো এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্টের কারণে যেখানে আমার যে সমস্ত বিষয়গুলো দরকার, প্রথম হচ্ছে আপনার কি গভর্নমেন্ট পলিসি, এটা ফার্স্ট প্রায়োরিটি। সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে ফাইন্যান্স, তার লিগাল স্ট্রাকচার। তো আমি এগুলো যদি যে 6টা আমি বললাম, তারপর হিউম্যান রিসোর্সেস, ঠিক আছে, তবে টেকনোলজিক্যাল ইস্যুস, এই সমস্ত 6টা বিষয় বললাম, এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটা দিক থেকে মুসলিমের পিছায়া। তো আপনি সেখানের মধ্যে যে সমস্ত এন্টারপ্রেনিউর আছে তারা বলতে পারেন যে বিকজ অফ বাইবর্ন কোয়ালিটি দে বিকাম এন্টারপ্রেনিউর, বা তাদেরকে এডুকেট করা, তাদেরকে স্কিল ডেভেলপ করে, তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে এন্টারপ্রেনিউর অপরচুনিটিগুলোকে ডিকটেট করা, এটার জন্য কি দরকার? সাপোর্ট দরকার। আমি মনে করি এখানে ওআইসি বা মুসলিম দেশগুলো তারা যদি সেখানে ইনভলভড হয় উইথ সাম প্রজেক্টস, যে মুসলমানদেরকে আমরা সেলফ স্কিল করব, তাদেরকে ট্রেনিং করব, তাদের সেভাবে কারিকুলাম সেভাবে বিল্ড করব, এবং এগুলোর সাথে যদি মুসলিম দেশের ইউনিভার্সিটিগুলোর সাথে যদি একটা এক্সচেঞ্জ করা হয়, তাহলে মুসলিমরা সেখানে এম্পাওয়ার্ড হবে। তখন অন্যান্য যে সমস্ত প্লেয়াররা আছে তারাও চিন্তা করবে যে আচ্ছা মুসলমানরা তো এখানে ইনভলভড, সো দে উইল প্লে স্লোলি। এখন তারা খুব অ্যাগ্রেসিভ, এবং আমার যেটা প্রিডিকশন, ইউ চাচ্ছে বাই নেক্সট 3 to 4 years তাদেরকে কি ইউতে মেম্বারশিপ দিয়ে দিতে। সার্বরা চাচ্ছে তার রিপাবলিকা স্পাসকে তারা অটোনমি করে ফেলতে, তারা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি করে ফেলতে যাচ্ছে তারা। এর থেকে যদি বসনিয়াকরা যদি তারা যদি ইফ দে উড লাইক টু সার্ভাইভ, they themselves, those who like policy makers and think tanks like Dr. Ahmed, they should actually create the facilities with Muslim countries in the world, and they should actually develop the relationship with the Muslim policy makers, Muslim think tanks. Otherwise they alone themselves weaker. They need to raise their voice. আপনি যত পলিটিকও বলেন, যে আজকে একটা লেখা আছে, আমি আপনাকে এখানে থাকবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, গুড পয়েন্ট you have raised. So Dr. Mladić, Dr. Samsul Karim was saying in response to the question that I have thrown to you and him as well, that actually the main focus of my question was that in order to empower the Muslim community, this has to be happens from the micro level. And to encourage that, the Bosnian, in the root level, as I said. So to encourage that, actually, Bosnian Muslim entity, the power that has to take initiative to strengthen its relationship with the Muslim world, so that
the investment happens in the private sectors. Yeah, investment happens in private sectors. So in order to encourage that private partnership within the citizens of Muslim Bosnia and the outside Muslim world, what actually being done? And I would like you to answer it very short, briefly. Okay, thank you. Okay, so there are at a certain level there are changes when it comes to the law regulation, especially related to the foreign investments in Bosnia. There are also a lot of small shops that have been established by the foreigners in Bosnia, especially in Sarajevo region, when it comes to this investments on micro level. And many of the Bosnians actually have, to some extent, cooperation with a couple of the Muslim countries, Muslim majority states that actually invest in a certain project. But still, those are very small amount of the investments. And it would be great if we could for instance, create a network or a platform where Bosnian entrepreneurs and Bosnian businessmen would directly contact or have direct contact with Muslim majority states, entrepreneurs and those who are willing to invest in Bosnia in order to exchange the knowledge, the ideas, and the most importantly, to bring the investments in Bosnia and Herzegovina. And this is something that can have huge impact and influence on the fact that many Bosnians are leaving the state. And this is something that can stabilize the Bosnian state in the future as well. Yeah, thank you very much. Yeah, that is, I think we have got the main point. And dear viewers, সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী, আমরা আসলে আমাদের আলোচনার সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি। আমরা ধন্যবাদ জানাবো। We would like to express our vote of thanks to Dr. Ahmed Kalanić for coming to our show and giving us insight from the Bosnian perspective. Thank you, Dr. Kalanić. We have reached to the end of our program, and we would like to say goodbye to you. And we hopefully, in future, we will be getting you again in our studio if we have any future program on Bosnia. Inshallah. I would like to also express my thank. আমি ধন্যবাদ জানাবো ডক্টর শামসুল করিমকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য, যদিও আপনি অনেক ট্রাফিকের কারণে অনেকটা হ্যাসল শিকার হয়েছেন। তো প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, দিনব্যাপী আমাদের আয়োজনের পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে বসনিয়ার ভিশন, ফিউচার ইনিশিয়েটিভ এবং বসনিয়ান মুসলমানদের জন্য দোয়া। এই আলোচনা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি এখান থেকে আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি। আবারও আমাদের সাথে ভবিষ্যতে আপনারা থাকবেন। আর যে যেখানে থাকুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।